Kutupalong makeshift refugee camp in southern Bangladesh may not look like a safe haven. However, it is the only sanctuary for hundreds of Rohingya refugees fleeing sectarian violence in neighbouring Burma. Over 2,000 Rohingya, mostly women and children, are reported to have entered Bangladesh waters in the last 2 weeks in search of food and shelter. Despite the perilous journey, their boats are being pushed back by the Bangladesh authorities, who claim the country doesn't have the resources to take in any more refugees. An estimated 200,000 Rohingya, an ethnic minority from Burma's Rakhine state, already live in Bangladesh after fleeing 3 decades of state-led persecution. In the past, the Bangladesh government claimed they were economic migrants crossing the border to secure better livelihoods at the expense of the local population. However, recent media coverage of ethnic tensions between Muslim Rohingyas and Rakhine Buddhists has created better awareness amongst Bangladeshis. As a result, there are signs that public sentiment is tipping in favor of providing assistance to the refugees. বাংলাদেশের এখানে একটা অনেক বড় ভূমিকা আছে, যেরকম যুদ্ধের টাইমেও নেইবারিং কান্ট্রিজরা মিলেই কিন্তু সবাই বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল। ঠিক এরকম ভাবে মায়ানমারের এখন একটা এরকম সমস্যা হচ্ছে, সেখানে আমাদের বাংলাদেশ যেরকমই হোক বা যতখানি কি সম্ভব ভূমিকা তো অবশ্যই আছে তাদেরকে সাহায্য করার। যেমন মনে করেন শুধু আপনাকে শেল্টার দিলে তো হবে না, ফুডিং এর ব্যাপার আছে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার আছে। তো এই যে ব্যাপারগুলা এটা হয়তোবা আমরা অনেকটা স্পেন্ড করতে পারবো না, যে কারণে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস যদি এটা করে আমার জন্য, আমাদের দেশের জন্য খুব। আচ্ছা, আমরা তো এমনিতে খুবই গরিব একটা রাষ্ট্র, ঠিক আছে, আমাদের নিজের অভাব আছে, তারপরে আমরা একটা প্রতিবেশীকে সাহায্য করবো কেন? মুসলমান হিসাবে। আচ্ছা, তাদেরকে এখানে আসার সুযোগ দেওয়া উচিত, রাখা উচিত, এবং যখন ঝামেলাটা মিটবে তখন আবার অবশ্যই তারা যেন ফেরত যায় আর কি, সেটার ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর যদি পার্মানেন্ট এখানে থেকে যায় তো আমাদের দেশে সমস্যা হবে। আমাদের যেমন কষ্ট সেই সময় ছিল, এখন ওদের কষ্ট এইরকমই, ছোট ছোট গোলা পান নিয়ে, আমার খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, কোন জায়গা আসে, কি কেমন আসে না আসে, এটা তো সরকার দেখা ভালোই। International organisations are also playing their part in lobbying the government to take appropriate measures. Earlier today, the EU ambassador to Bangladesh lodged a démarche with the Bangladesh government. The United Nations High Commissioner for Refugees has asked the government to allow the Rohingya into the country, where they can receive medical aid as well as food and shelter. What we are asking for is that the borders be opened, that people that are fleeing the violence, the communal and sectarian violence, that are desperate, that are injured in some instances, that the borders be open and they be allowed to come in. We are also aware, and we have first-hand accounts from our own staff, of people who have been able to get through seeking medical care, seeking medical treatment, and having been arrested under the Foreigners Act. This is one of the cases that we put forward as an example of the need to exercise restraint, to exercise a certain decency in the treatment of the people that have been traumatized. These words seem to be falling on deaf ears as the Ministry of Foreign Affairs refuses to budge on its hardline approach to the refugees. Rohingya human rights groups are hoping that Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi will break her long silence on the Rohingya issue to ease tensions in Burma. For the Rohingya who have left already for Bangladesh, the only hope now is that the Bangladesh government heeds the pleas of its citizens and gives them the support they desperately need.